heftig. So, ayan mga Chikidudes, it's another day sa gala. Ja. Here's the Kiddos. Okay, das sehen wir aber viel, ne? Okay. Init dito, grabe. Alex. Mit dem Wald. Wir sind wir sind schon in was ist das? Waldwiese. Genau, und hier ist schon wieder 15. Ja genau, das ist Wald ist der das ist der Kamera, dann der Blitz ist noch. Auf der rechten Seite. Es gibt auch hier ein Reliquien, das Kreuz, ne? Kreuzreliquien. Ja. Der biggest Kreuzreliquien. Das ist ein Geschenk von Habe bekommen von King Leopold. So, Kinder, jetzt seid lieb. In 200 Metern am Ende der Straße links abbiegen auf die Das ist Klosterhof, das gehört zum Heiligenkreuz. Schau. Diyan tayo magkakain mamaya? Mamaya, pwede. Kahit walang reservierung. Das ist unsere Mitbrüder. Sind Oh ja. Das sind auch schon. Ja, Birthday-Partner. Oder irgendwo im Schatten. Sie wissen keinen Schatten. Suchen wir. Suchen wir einen süß Schatten. der Ja, ist nicht mit Es Schatten. gibt keinen Schatten. Schau mal an der Seite, wahrscheinlich. Welcome to the castle of Harry Potter. Harry Potter. Das ist unser Priesterseminar, ne? Ja. Harry Potter. Welcome in so draußen nichts. Welcome in Heiligenkreuz. Ich bin hier für meine Beziehungsjahr. Ich war ein Jahr hier. I was 1 year here. I stayed here for 1 year. 1 year here? Oh, 1 year. That's when nakilala ko sa kayo namin. Tapos nakapunta din si Pops dito, no? Oh yeah, Pops Benedict. Pops Benedict also guys, mga Chikiddos nakapunta na rin dito. So, come here! So, may shop sila. Ruby. So, ayun mga Chikiddos, let's start our day tour dito sa 1 year daw siyang nag-stay dito. Alex, natin mag-stay. 1 year daw siya dito nag-stay. So, di ba ang ganda? So, si... Heiligenkreuz is a community with 1,532 inhabitants as of January 1, 2021, in the Vienna Woods in the Baden district of Vienna. The postal designation of the main town is Heiligenkreuz in the Vienna Woods. Until April 2003, Heiligenkreuz near Baden. Well-known Roman Catholic institutions in the village are the Heiligenkreuz Abbey, with the Philosophical Theological College Benedict XVI, Heiligenkreuz, and the Leopoldinum Seminary until 2007 Rudolfinum. Story: White Cross, former border of the Abbey area. The time before 1133 is closely related to the history of Valland. The population will have been extremely small. To the east of today's town in the direction of Siegenfeld, settlement remains of the former town from the 12th century with the name Muttersdorf were found in 1991. This place is mentioned in the penal letter from 1136, in which the donation from Leopold III to the Cistercians, the White Cross, today in the middle of the forest, represented the border between Heiligenkreuz and Muttersdorf. After the establishment of the monastery, the settlement in the surrounding area slowly grew. Most of them were employed in the monastic community. In the middle of the 19th century, the population had reached 900. In 1850, Heiligenkreuz became an independent municipality with the cadastral communities of Heiligenkreuz and Siegenfeld according to the Austrian municipal law of 1849.
Abbot Edmund Commermy, head of the monastery, was elected the first mayor of Heiligenkreuz. The new community of Heiligenkreuz was attached to the Baden administrative district. According to the Austrian address book, in 1938 there were a doctor, 2 postcard dealers, a baker, a bookseller, a devotional goods dealer, a butcher, a hairdresser, 4 innkeepers, 3 general goods dealers, 7 timber dealers, 3 milk dealers, a blacksmith, and a tailor in the local community of Heiligenkreuz, and a seamstress, 2 shoemakers, a cattle dealer, 2 food dealers, a Wagner, a wine tavern, a carpenter, a confectioner, and a few local farmers. There was also a power station and 2 lime works too. The monastery was founded in 1133 by Margrave Saint Leopold III of Austria, at the request of his son Otto, soon to be abbot of the Cistercian monastery of Moormund in Burgundy, and afterwards bishop of Freising. Its first 12 monks together with their abbot, Gottschalk, came from Moormund at the request of Leopold III. The date of consecration was September 11, 1133. They called their abbey Heiligenkreuz, Holy Cross, as a sign of their devotion to redemption by the cross. On May 31, 1188, Leopold V of Austria presented the abbey with a relic of the true cross, which is still to be seen and since 1983 is exhibited in the chapel of the Holy Cross. This relic was a present from Baldwin IV of Jerusalem, King of Jerusalem, to Duke Leopold V in 1182. Heiligenkreuz was richly endowed by the founder's family, the Babenberg dynasty, and was active in the foundation of many daughter houses. The following Cistercian monasteries were founded by Heiligenkreuz. Present day, in 1802 an Institute for Philosophical and Theological Studies was established, which became a Hochschule in 1976. The Benedict XVI Philosophical Theological University is now one of the largest faculties for the education of priests in the German-speaking world. In January 2007, Pope Benedict XVI raised the Hochschule to the status of Pontifical Athenaeum, which means the institution may now grant degrees according to Roman university privileges, instead of in the name of other Austrian universities. Presently, over 90 monks belong to the monastic community, the focus of which is the liturgy and Gregorian chant in Latin, in the ordinary form of the Roman Rite. Some of the monks also have pastoral duties in the 17 parishes for which the abbey is responsible or serve as professors at the Philosophisch Theologische Hochschule. Others serve in caring for the upkeep of the historic abbey. Geography: Heiligenkreuz is located in the mountains of the Vienna Woods in the valley of the Saddlebach, a tributary of the Schwechat. The area is part of the industrial district. The old pilgrimage route to Mariazell, the so-called Via Sacra, leads through the village. Church organization: the municipality includes the following 5 localities. Population in brackets as of January 1, 2021 1. Marianische Ordens. Wir are Marianer. Das ist die Vertrauen auf die Fürsprache unserer Mutter Gottes, unserem ganzes Ordensgemeinschaft. We trust our order to the intercession of the Blessed Virgin Mary. Das ist geschrieben. Jungfrau Maria, Hüterin und Mutter dieses Haus. Ja? Die staatlich erlaubte Pförtnerin, dass ich für dieses Haus das führe. Und normalerweise, das ist eine Tradition an der Pförtner, das ist der Eingang. Ne? Ja. Die jüngste Mitbruder Ist da immer ist da. Ist immer da? Das ist immer da. Wir wechseln das immer. Ja. Der Jüngste oder der Neueste? Der Jüngste. Der Jüngste. So das ist der Jüngste. Der ist der Jüngste. Ja? Mit Professor. Ah, okay. Der Jüngste mit Professor. Schau uns mal an. Normalerweise von der Kirche machen wir zum Pfarrsaal mit dem Mitbruder von der Kirche. Und das ist der Eingang. Ne? Ah, ja. Das muss schauen, ob das alles schon drin, ne? Kung nakapasok na sila sa kainan. Kainan. Walang tao dyan. Is Canada? Tata? Schon Underground? in Speisesaal. Okay. Naisikin din eh. Wow. Harry Potter. Where is Harry Potter? Galing sa bundok yan? Pwede mag-wish? Wow. Ayan, washing here? Washing here? So, ito mga chikidudes, ang water dito is fresh from the mountain. So, yung tradition dito, yung mga priests, pag nag-lunch sila or nag-dinner sila sa room na yan, lumalabas sila at dito sila nag-hand wash. Running water from... Ay,
Running water from the mountain. Running water from the mountain. You must go here. This bless you. Come. Die Zisterzienser ist gegründet in 1098 in Citeaux. Das ist von das Ort Citeaux, das heißt Zisterzienser in Frankreich. In Okay. Citeaux. Und unsere Familie, wir haben das gekauft, schon lange her, habe ich vergessen, welche Jahre, in diese internationale Glass. ja, das ist von Maximilian, unserem Oberen. Ada Schiffen. Eine Oberen. Das heißt, unser Papa ist Maximilian. No, du bist nicht so komplett ab, weil du da gesessen bist. Ist das so? Weil du da gesessen bist, du bist so komplett ab. Machst du ab? Jetzt, du bist so komplett Prior. Du bist so komplett Prior. Nächstes Ding. Jetzt, du bist so komplett ab. Okay, nächstes Ding. Schön, eh? Guck mal, der original ba itong mga painting pa? das ist doch original. Yeah? Original pa lahat? Wow, bansin. Ano yan, Mark, na yan? Year, ano is na, hala. Das ist Trinity, ne? Trinity. Father. Oh, yeah, okay. Share it. So, ayan mga Chikiddos, ang ganda ng painting, eh. Original na talaga ito since the time na ano siya. Malaki pala siya dito? Das ist Heilige Benedikt, und die andere Seite ist Mutter Gottes. Mutter Gottes. Das ist nichts. Und hier sitzen wir immer am Abend, und? der letzte Gebet, dann hören wir, und jemand sitzt da, und dann liest die Regeln von Heiligen Benedikt, weil wir folgen das Regeln von Heiligen Benedikt. Okay. Jeden Abend hören wir Geschichte. eine Geschichte, ne? Ja, ein Kapitel. Eine Kapitel. Und dann schau mal, diese Fenster ist schon alt. Das ist in der Reformationszeit von Heilige Bernhard von Clairvaux. Heilige Bernhard von Clairvaux ist unserem Kirchenvater. Er hat eingetreten im Kloster Zisterzienser mit 30 Verwandte und Cousins von seiner Familie. Und er will die Zisterzienser, er hat reformiert. Er will, dass nur Zisterzienser ist einfach. Simplicity, to live in Simplicity, to simple life, yeah. Deshalb auch, er will nicht die grandios Fenster und so weiter. Yeah. Deshalb, meistens Fenster sind ganz Ist nicht einfach, ne? Und nicht, ja. Wo ist die? Ruby, bist du okay? Nicht so gut. That's all for now, mga Chikiddos. Thank you for watching. Please don't forget to watch the part 2 of this video. Bye!